Всем привет, дорогие друзья, с вами я Перец. Я продолжаю проходить Shelock Holmes Crimes and Punishments. У нас дело номер 4, второе дело, которое я прочитал в Шерлоке Холмсе, которое действительно есть в книжке, но остальные я не читал. Или, может быть, их нет, просто придумали. Хотя... я в этом не уверен. Итак, дело номер 4. Убийство на Эбиш Гейдж. По-моему, правильно прочитал. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. I've just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. Так, о, телескоп. Чё там, Ватсон, опять смотришь за ней? Да. Ватсон, как вам не стыдно-то? Итак. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Miss... The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Вы надеюсь, успели прочитать. Так. Письмо. Давай письмо. Так. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Ага, очень спешил. The Brackenstall family coat of arms. Так, открыть. A wax seal with the monogram E.B. Так, Эбби Грейдж, Мэшин Кент, 3:30 утра. Дорогой мистер Холмс, я буду очень рад, если вы присоединитесь ко мне для расследования интересного дела. Оно как раз по вашей части. Леди пришлось опустить, но остальное оставлено в точности, как я нашел. Однако умоляю вас не терять ни времени, поскольку здесь трудно и дальше держаться. Здесь сэра Ютус. Искренне ваш инспектор Лестер. Так, это понятно. Чё у нас? Мы... нож. Серебряная копия. Ага. Хорошо. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Я же ладно, конечно. Так, ой, правильно, чё? Эбби Грейдж.
Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Sir Warthen Brackenstall. Lord George Brackenstall. Lord Brigham Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Так. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Shelock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Так, характеристика. О, синяк. Раз. Летные щеки. Так. Золотая брошь. Из Австралии. Так, что-то с платком, да? Элегантное платье, прошу прощения. Так, кольцо. Что-то еще. А, во, нашел. Старые синяки. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. Кью. Старые синяки. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you... Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Your ladyship? Так, был где-то, я помню. These scratches are most definitely made.
trappers? Сейф. This is Sir Eustace's safe. There may... Так. Чё? О, тихо, столик. Так, только фотография, да? Да, только фотография. Так. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which... Так. Чпоньк, 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 чпоньк. So the lady and her maid came from Australia a year and a half Australia, ago on this ship. Пусто. Зачем без не идет? Так. Так, давайте пообщаемся с Терезой. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Так. Характеристика. Что-то с волосами... Нет, морщины. Так, ну понятно, зачем морщины. Так. Тихо. Свой поток, запах, вкус, оказание помощи, забота. Так. Пятно от кофе. Что-то еще, что-то еще, что-то еще, что-то еще. Руки. Что-то связано с руками, да? Ну, что я вижу. Грязные руки. Вот. Загрубелые руки. Шо? As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Ключ от сейфа. Мне нужен ключ от сейфа. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Мы должны, хорошо. Your ladyship? Так. Письмо. Таймс. В чем? Семейная безпростота. Мнение 2 недель назад. Семья грабителей, известная как Рэндалла, проявила себя, содержав детское, но успешное ограбление одного из богатейших домов Сидению. Полиция уже напала на их след, однако деталь преступления содержится в секрете, как и имя жертвы. Свидетель смог детально описать 3 мужчин, что дала полиции шанс дополнить досье на эту семью негодяев. Мы постоянно напоминаем нашим читателям, насколько эти бандиты в этот раз подготовили их полное описание. Свои делишки поворачивает семья с 3 человек, отец и 2 сыновей. Отцу Джеку Рэндаллу 40 лет, у него седые волосы, он тщательно, крепко сложил, тщательно планируя все ограбления, он направляет своих сыновей примерно одного роста, но сильно отличающихся внешне. Старший Уильям Рэндалл довольно высок и широкоплеч, с пропорционально маленькой головой. Младший Мелвин Рэндалл более хрупкого телосложения и очень точный. Банда объявлена в розыск не только из-за кражи грабежи, но за исключительно детское пиратское прошлое, за которыми они наслаждались до возвращения в Англию. Будьте осторожны, и тогда ваши ценности останутся в целости и сохранности. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Так, детективные есть, улика. Let us try to open this safe. Попробуем открыть этот сейф. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Так, 15, 5 и... Так, было... 17, да. Хорош. Молодчик. Так, деньги. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value. Письмо. Медицинский отчет.
Сэр Ютас, ваше физическое и психологическое состояние вызывает серьезное опасение. Имеются признаки почечной недостаточности. Наша последняя встреча, ваши глаза налились кровью, а кожа приобрела желтый оттенок. У вашего дыхания появился специфический запах, присутствующий тем, кто страдает болезнью печени. Также имеются абсцессы в легких, о которых мы говорили. Судороги, которые вы описали мне, оказывают на расстройство нервной системы, возникшее из-за употребления алкоголя. Имеется и термин. Ваша печень показалась мне слишком жестоко во время осмотра, что указывает на формирование цирроза. Имеются также признаки абсцесса жидкости в брюшной полости, связанные с воспалением желудка. Боль зрелым указывает на начало панкреатита, способного привести к вашей смерти. Ваше состояние создает угрозу для окружающих. Ваше злоупотребление алкоголем снижает самоконтроль и приводит к агрессии. Я имею возможность помочь вам разрешить ваши проблемы. Для этого есть немало методов. Так, их мы посмотрели. Так, много дедуктивных улик, но сейчас. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. The Brackenstall family seems rather austere. Так. A trapper's hut. Так, каминная полка. Кусок шнура перерезан. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Так. Так, тело. Что-то в огне. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Кочерга. That must be them. Quite a large stick. Barefoot. He had therefore... Так. Каминная полка, каминная решетка. О, It is covered in blood. еще одна улика. Куча улик у меня уже собрана. Так. Так. The head Ран. was Так, хорош. Давай-ка соберем улики. Их там куча. Так, опознанные преступники. Так. Агрессивная каминная решетка из Австралии. Минус свалили на Рэндаллов, это точно. Это ясно. Так. Рассказ инспектора. Агрессивное поведение. Домашнее насилие. Согнутая кочерга тела. Удар кочергой. Но есть еще вариант, что каминная решетка тело. Выбор. Потому что несчастный случай. Если удар кочергой, это есть. Там есть еще одна кольцо, я посмотрю. Ага, из Австралии преступный. 3 дедуктивных метода. Но тут еще есть бокалы. Chateau Calon-Ségur. This glass has some... Вот осад. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted. This glass... It is rather strange that only one of these glasses... A decanter standing next to the open bottle. Так. Стул. Sailor's knots.
This rope was handled by the murderers. I will take it with me. A bottle of wine. These wine bottles. This candlestick is an empty silverware box. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little... Так, шнур с узлами. Бокал с осадок, 2 бокала. 2 человека пили. Ну, потом я покажу, какие есть еще конструкты, но я пока... Так, шнур с узлами. Я тут знал, что там... Не они. Там еще было я потом, после того, как... Еще один. This door leads to the upstairs. Так. The hunt. Сцена охоты. Так. A deer. A fur. Так. И шнур. Наверное, шнур можно посмотреть, да? Нет. А, я знаю. Так, сейчас мы идем... The death. С этого мгновения. Так. Холм. Лестер, что ты скажешь? I've searched out... Так, чпоньк. Ага, медицинский отчет. Надо спросить у леди. У леди, так, это так. There are 3 glasses. Oh, I forgot. When I came to myself, they might have been a father and his 2 sons. They talked... Your ladyship. Так, наверное, у Терезы. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behavior. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. I've searched out... Так. Бейкерсы. Так, детектив нам надо судить, пока мы едем. Шли лично из Австралии. Незнакомых или есть знакомых? Есть, наверное, знакомых с моряком, вероятнее всего, и шум с узлами это не связано. Так. Someone should take... Взять Томби. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on... Хорошо. Так, мы взяли Тоби и посмотреть шнур. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what... The fibers from this cut... The fibers from this cut... If I cut the rope with a knife, it matches the original. Так, Паскалина Эбби Грейч.
Я всегда угорал с этого момента. Острый нож, шур с узлами. Кого? Только не говорите мне, что хинолай своих недоступен. Ой, капец, если это баг, то вообще будет не найсовая тема. Не найсовая, конкретно не найсовая тема. Search, Toby. Мы будем играть за собачку. Ой, ой, что-то я забыл уже. Будем играть за собачку. О. Гав-гав. Здесь что-то я за мной? Или нет? The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Нашли в сарай, так. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Нас хвалят, да, Тоби? Тоби. Колодец, что колодец? Кав. The scent leads to the well. I should check it. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Острый нож, шур с узлами. Морской след. Так. Сначала пойдем в сарай. Small gardening tool. Bags of seed. Some empty... This hook. This old suitcase sounds... There's something glittering at the bottom. Silverware. This is hardly... Как его? Во, The Brackenstall coat of arms. Так, смотри, мы можем обвинить кому-то, да? Вот, восклицательный знак. Серебро похищено, опознанные преступники. Мотив имитация ограбления. Так. Кость убийца. И искать моряка. Но! 2 человека. Я потом покажу мотив ограбления. Вот так. И... Несчастный случай. Вот так вот. Нет знакомых. И вот есть еще один вывод. Что случайно. Домашнее насилие. Именно ссоры с женой.
удар кочергой. Три человека, и вывод в том, что не, смотри. Так, удар кочергой. Минус на Рэндаллов. Имитация ограбления. И 2 человека. Чпоньк, чпоньк. Все. Искать моряка и, надо сказать, Лейстрейду, что мы нашли серебро. Лейстрейд, мы нашли серебро. Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place. Or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Да, точно. Осмотреть место преступления в гостиной. Так. Что в архиве? А, что? Простите. Ага. Так. Смотрели или что? Не, мы все смотрели. Мы что бы взяли? Да, мы все смотрели. Стоп, картина. Стоять. A hunter scene. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Угу. Но я ничего осмотрел. Задание это не... Подожди. Задание осмотреть место преступления в гостиной. Так, пошли в гостиную. Так. О, стоять! Antique. Старинное охотничье ружье. Так, смотрим еще. Так, понятно. Так, здесь ничего. Подожди, посуда. Разбитая посуда не выделяется, да? Да. Так, еще, что-то еще. Ну, мы должны все осмотреть. Так, картина посмотрена. Дверь не надо не открывать дверь. A hunter's the Brackenstall family. A hunting. Так, ну все, я смотрел. Ну, почему он галочку-то не ставит? Так, мы стол осмотрели. Тело осмотрели. Ну, возможно, что-то это баг, наверное, какой-то. Ладно, какая мы должны... Ну, потому что это единственное. Мы должны найти моряка. Фактически там мы найдем моряка. Заключение домашнего насилия. Это мелочь, но, как говорит Холмс, любая мелочь может быть важна.
Итак, What should we do next, Holmes? что мы будем делать? Так, опять. Ватсон, вы опять смотрите? Как обычно, Ватсон. А вам следует с ней познакомиться, Ватсон. Раз вы... Итак, газета. 1093. Так. 93 восточный. Привет. Так, Гибралтарская скала, русская компания, линия Аллен Даун, Сэрнс, Лондон, канат Сент-Джеймс-стрит, Лондон. Вернулся после 6-месячного плавания заходом в порты Индии, Новой Зеландии, Австралии. На корабле плыла миссис Фрезер, наследница семьи Фрезера, землевладельца из Австралии. Его очаровательная, и это очаровательная была уже объявлена помолвке сэра Ньюстона Брэкстом, одна из богатейших людей Кента. Here it is. Итак. Так, мы это читали. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Ой, я что-то про письмо. Про письмо забыл. Письмо. Огромный скандал в высшем обществе. Широко известный и уважаемый археолог, гордость нации, сэр Роден был найден убитым. Преступление произошло в римских банях на Сетленд, там, где археолог занимался последними раскопками, но его еще более шокирует то, что убийство совершил бывший друг и партнер сэра Родена, смертельный вор. Единственная возможность наказания за это злодеяние. Watson, I need Wiggins. Is he any... He's right across the street. Да, точно, мы же его... Так, что-то, подожди. Да, задание для Уиггинса. Окно. Wiggins, would you come upstairs, please? Так, секунду, еще запись проверю, если не вылетит игра. Надеюсь, на это надеюсь. Так, запись идет. 38 практически. Почти 40 минут. Но это... At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 часа спустя. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Young Wiggins. Так, у нас задание какое? Опять. Ладно. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Так, смотрите. Давайте искать то, что день убийства 7 ноября 1900. Так, это не то. 20 вообще не то. Так, 2 марта не то. Вот это что? Так. 7 марта. Так, вот следующее. 2 марта 1904. 12 ноября 1994. 28 ноября. Может быть отправление, господи. Отправление. Так, 10 ноября не то. При отправлении октябрь. Так. Прибытие в Лондон. Нет, не то. Прибытие в Лондон 19 ноября и 17 октября. Вот здесь. Так.
This list shows the senior... This officer was on a ship that sailed half a month ago. Ну, давайте будем вычеркивать тогда. Так, Уильям Пэдди. This officer was on... Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Так, I do not think that вот Томас. this officer... This officer... И Эрнст. This officer... И Генри. Ищем Генри. Здесь нету Генри, нету Генри. А что это за пыхье может быть? Генри, вот он. This officer is still at sea. Therefore, Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He... Уиггинс, пожалуйста, This Crocker. Do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Уиггинс. Убейте его. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Некоторое время спустя. Было 3 часа, сейчас некоторое время спустя. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Так. Взгляд, наверное, да? Прямой взгляд, честный. Крепкое телосложение. Что-то с руками связано, да? Ну, что-то с руками связано. Явно руки зачем-то нам показали. О, газетные чернила. О, стоп, что-то было, или не показалось. Так. Чистые сапоги и что-то связано, наверное. О, нож. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Морской узел. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have.
We have all the puzzle pieces. Не все. Что-то... Now I understand why you dissected the bell rope. Показания Крокера. Не связано. Хорошо, роль Крокера. И Крокер и есть убийца. Убийца-капитан. Прости капитана, потому что по книжке там он простил капитана. Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. У кого сейчас? Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear. And it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Интерактив, да? Интерактив. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them.
You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Ну, просто... Так. Принять версию, давайте посмотрим, что скажут. Так, люди, делавшие решение, так, 93% и моральный выбор 65%. Нифига себе, в 93%. Ну, зачем так делать? Так, у нас дело номер 5, драма в Kew Gardens. Время практически 40 минут всего лишь дело длится, но это будет еще, ну, это я думаю, что будет дольше. Хотя не факт, но все равно мы будем я сейчас закончу серию. И давайте попрощаемся с вами. Подписывайтесь, оцените, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. И до встречи в следующей серии и прохождений обзоров игр. И с вами был Перец, надеюсь, вам понравилось. До скорого.